for our wave of revival. Makita. Okay, makin next one. May pander yun. So may gidiri hapon sa hotel mag-stayhan. Kaya nag-offer na mo. Pero unyang gabi ato namin sa balay sa kuan. Kaigsuunan po diri nga kwartahan mo na daw may ga-offer po silang balay ato may mustay yung gabi. Okay, gawan may igsuon. Karon lawa is proceed mis laing area kay napod may invitation pod sa simbahan kauban ni Mami siya guest speaker. So mo ilang exit for exit. So ilang kuan for exit nila. Proceed sa laing area mix on kunya ugma sa gabi na ay proceed na mo. Okay, diyan na mong sundo mix on sa mong next location na mo nga simbahan. Anniversary po silang church. Thank you. Hello. Thank you, God, for your provision. God's favor. Thank you for the life of Pastor. Yes, thank you, Jesus. Thank you for Bless him much. In Jesus' name, amen. Bless your name. Ma'am is sitting Worship you. Be with us, oh God. captain In the name of Captain seat. Jesus. Thank you, Jesus. Look at the seat oh. Thank you, Lord, for your traveling mercy, God. Yeah, Ate Perla. Thank you for your favor and anointing today. Thank you, Lord, May also your for word providing reach. our sound, glory, Father. our projector. Kanay pastor, mo gyud niya inyong church or outreach or Siban? Siya kadungo. Siya kadungo. Siban bilang. Outreach. Oras na ba pa? Lib-lib kay lang simbahan This one. It can grow like this way. Church plant ni pastor na, church plant ni siya. Mangilangan sa Praise simba. God. Yeah. Grace Christian Assembly. Kining Honorable Jason and Henry Fernandez mga oras. Iabot mi mix on. Muna mga bata dagan oh. Wow, Okay. Eh, diyan na may buto mi sa area. Yes, you are our guide. You are Morning. my husband. Nice to meet you, Pastor. Glad you came over our church anniversary and accepted our very short notice after his preaching. Good morning. Nice. Breaks of Paradise. Nailang ko ano? Ilang 7 years kaning koan. Kaning table. Wow. Pwede mag-picture? I like it. So anniversary nila may on si Mami may guest speaker nila dire. Speaker si Pastor Joe Eugene. Siya.
Pag-imod sa taas, kaya ako mo yung musunod. Ya, una lunch. Ati Flor and family, welcome. Okay ako dira. Grabe. Mantinin nyo dahil. Why picture dia? Why Pati picture? mga mama na o ang mga senior na Pastor. hindi na mo. Katulad mga batang knowledge about this person, but I do believe as she progress with the sharing on the inspiration of the word, will know her better, mga ison. Unang-una, our speaker for this afternoon is a graduate from Tagbilaran City at Faith Bible Seminary in 1976. Sa may nataon ninyo ano 1976? 1952 Wala pa. She currently pastored 3 churches. So hindi masyadong busy siya. So hindi siya masyadong maraming gawain kasi 3 lang eh. Spain. Alright, tatlo lang. And then, other than being a pastor, she's also a missionary in God's Vineyard, reaching out different places in the Philippines, different churches in the Philippines, and some parts of the world, being the vision keeper of the Ryan's International Team, a registered NGO to reach out, to help, to encourage, and even eradicate misuse of drugs through the transformative word of the gospel of Jesus Christ. She's married to the relative of Magellan, a retired teacher in Spain, right? He's right there. I believe he is interceding her beautiful wife. Let's recognize the husband, Pastor Jesus Milan. Thank you, Milian. Thank you so much, Pastor. Keep interceding. And wala na natitira. In short, she is the bondservant of Christ. Brothers and sisters, let's end our ears to our speaker for this afternoon, Pastora Lilian. Round of applause. Thank you so much, Pastor, for the introduction. Sa inyo nga po sa Martes, sa Lunes. Pastor Boy, unsang oras na makapag-abot dito ugma sa imuha? So, mano ang anniversary may igsoon. Ito ay mislaing area. 5 kay mga gabi-gabi na tamgon kay para di na magarason ang ating trabaho ron. Dito po sa Budugay na mga oras. 1 hour lang kapin, 1 hour 30 minutes pinakadugay na. Ay, itong presentation natin sa Valencia, tingnan natin. Sa hala mo na lang to. Mas mumupo ron tungod kay kuan man, Evangelical man itong himuan nga gibutan sa skin. Enjoy kayo na. Please, kamaro na ka. Sige. Okay, bye-bye. Pastor Cesar kay Ito na mi. Nahan, Pastor? Lord, save mo sa nagat ay mga. Steady lang sa mga gamit. Sige. Okay, basta. Okay, di anami sa amo ang location karon. So millionaire ko nun nga Christian. This is where we stay. Millionaire. This is I'm millionaire. This is very small. Very small. Tara siya. Oh. Oh. Mau na siya.
Nice to meet you. My name is Kasur. Ay, kumbaga. For and make disciples of all nations, from consumers to producers. Striving with strength that works powerfully in me. Everything we do is not of your effort. You are just a vis of your mate. There's nothing we do with this at all. It's inspired and motivated by His Spirit. Alright, so there are 5 principles of discipleship. Number 1, the heart of discipleship is to proclaim Jesus. 2, the means of discipleship is to teaching and warning with wisdom. Number 3, the goal of discipleship is to present everyone mature in Christ. And 4, the cost of discipleship is like that. They come, celebrity, toil and struggle. 5, the power of discipleship is His energy. It's not ours. What do I mean by this? Number 1, the heart of discipleship. First Lloyd. I belong to a very big family. 14 mo. 7 girls were born. Basta my father was married, but my father was born again. My mother Sige, was born you choose kung at 2 months before him. you choose kung asa kayo. Sige. So mo na amo ang room. Ang room oh. Favor of the Lord oh. Oh. Luxurious. Good morning. Time check alas 6 na. Mata na si Ate Perla. Ate ya check ta dire ring gawas mix on. Kasi mata rin. So Eugene dito ga prepare sa iyang kuan raugma sa iyang seminar. Ligo ta. Okay. Ako kadaot sa utok sa tibok lawas sa tao. Damages our brain and body. Yang psychosocial. Practice na para unya sa mo proceed. Psycho, una-una, social. Ang imong kinabuhi, ang imong pagkatao, mausab na. Imong una-una, tungkol kayo na usab na. Imong pakitungo sa mga tao, mausab na pod. Mo na hinungdan. Maayo ka mo tagad. Mo na hinungdan nga makakommit ka crime. Oh, yeah. Di, daw tayo mong utok. Naigiyon bitaw na. Yes, causes one to commit crime. To commit Kaya crime. ko naman ka, masukano na ka. No? Kunya mo. Behavior, mao sa imong behavior. Yeah, kawas ang masukanon. Tungod kay i-drive na ka sa imong gusto sa droga, so mangawat ka. Di ba no? Thy will be done. That's what Jesus did. I think nothing you can do. Even this is where. Pag lahat tayo are good, and it is no good. Diba? Oh. Just to be, if What? everyone is darkened and light, if everything is dark, and this is not Nang sila ikoy dire maikso no. Walang koy ra. School.
Dapat sila kuhan dito, oh. Balik-balik pa naman. Tasa eh. Wala pa. It's not that one. And behind, this is another one. And this is Christianity. Look at this. You have a Baptist church here. Baptist, huh? Even my Pentecostal. Why? What is that? Is that the kingdom of God? The kingdom of God. That is why there is no perfect understanding from the because of You have the same denomination. idea with this man. But the truth is the It's kingdom of true. One kingdom. One. Wow. Yo te entiendo. Yo sé, el nombre de Padre Feliz. Latin mana? Latin, that is Latin. Dominus vobiscus. Diba? Now finally, El Filibuster. El filibuster na. Latin. Latin nga ba? In the end, are we one group One group, yeah. under God or not? Yeah. Yes. One group under God. Guapo. Guwapo. Guwapo. Cinco departamento trabajo. That's right. Yeah. All together. In the iglesia. Yeah, all together, yes. Yeah. So, revival, Yes. no. Porque no apóstoles, no profeta. Yeah. Pero, pag apóstoles, ang profeta, evangelista, pastor, maestra, Yeah. revive. Correct. Together. Amen. Avivamento. United. Divide to the fullest. To the fullest. 100% 100%. What do you say, power? Dunamis. Dunaw. Dunamis to Espiritu Santo. Yeah. Qué bien, eh? Koibe. Muy bien. Pastor Cesar is getting ready to go to America. Wow. Yeah, that's in California. Yes, a lot. Wow. Ano lang ba yung magsoon? Multi-millionaire doon yung multi-millionaire nga Kristohano no niya. Murag siya pay pastora sa church. Ang ipakita bitaw tong video. Ito ni Agi. So mga American citizen na ni sila. Tapos sila yung piano. Si Bata kay mahotran tag in English. Okay, manglakaw daw may migsoon, laag mi dito sa Biwok. Atong niagi sa vlog, gabi man to. So karon buntag, tanawon na to buntag unsay makita na to dito. Duha ka sakyanan among kanon ron. Nadagang kay sa sakyanan migsoon. Diri mi sa van. Will be upon us always, Lord God. In the name of Jesus, amen. Amen. Ari pata ko yan. Hallelujah. Hallelujah. Wala. Okay? So kung nakanumdum mo sa vlog ito ni Aki atong gabi ni Are mo na siya oh. Love, faith and hope. So karon lamdag na. Diri. Mo ni dyan eh. Picture mi ani, wala mi mo dito adto. Adto. Napalay ko mo ito. Yan dapat Bibon may gabi puno man mga tao. Mga mga tao pa na pa dito mo. Mga paula. Sanay nagduwa di oh nga kuan. Ug gabi kay hindi kay Puno ning mga gabi eh. So mao ning buntag. Welcome to Naga City. Their Biwok. So ang bibo ra gud ani gabi ra di ay. Ayo di buntag. So balik lang mi ari kay si Madam nag kuha na mo nga pasuroyon mi dire.
O na ang munisipyo sa Naga. So paingon mi sa Save More. Asa Save More dong? More. Kani mo na siya? Salamat daw. Thank you. Palit mi og kalo daw. Kita mi kalo, may suon kalo kay Can be. umbrella. Asa nga? Both. Yeah. Fresh. Yeah. This. Asa yung umbrella? Ah, here it is. Umbrella. Evangelize si Pastor. Evangelize. Okay, di anami sa area Bangra Barangay Ilaya sa among crusade karong gabi. Set up kami. Mas Pastor Boy. Okay, di na may na Pastor Figueredo para sa panihapon ang church. Ah, ni? Ah, okay. Mau ni ang Save More, no? Oh, 7-Eleven ko. Ada na. Okay, salamat. So kaning Save More may igsoon kita mo na ang tagiya na katong ipuyan na mo. O na nga di basta-basta. So karon wala may kuan ron kay unya pa unya pa ang seminar ni Pastor Eugene. Suroy ra ko dire. Kagikan ko nag pada sa GCash dito kong 7-Eleven. Suroy ra ko dire. Mo ato ta dito. Okay, so tagbugnaw nga init dito sa dito sa mall Mexon. So musud tagbugnaw are. Ya murag init ang panahon na dire sa kuan gyud Naga. May Jollibee mixo no. Okay, ulit na ta. Balik kita maigsoon. Maagi lang tadiha kay atoy re. Sobra. Sorry. Nah, dito niya.
igsoon la pastora. Okay. Nangari si pastora di ay nakauli na.